отболеть, так тяжело. Вот приехать. Ну, давайте не будем, все-таки мы... Встречает. Гораздо точнее встречает все-таки Борис, да? Да, я считаю, да, что здесь Борис, конечно, чуть-чуть, да, чуть-чуть он получше. Чувствуется класс, чувствуется, что это чемпион Европы. И если там, как в песне, в хоккее играют настоящие мужчины, тогда кто же, какие мужчины занимаются боксом тогда? Такие, как Борис Синицин. Супер настоящие мужчины, да. И поэтому не просто самых интересных и красивых женщин мы наблюдаем в первых рядах ринга. У ринга, да, в первых рядах у ринга. Я уж там заговорился. Но вот 11-й раунд, последние полминуты. И здесь так небольшой сумбур в конце раунда, да. Да. Рефери, конечно, должен был быть, ну, может быть... Чуть-чуть по классам выше. Чуть-чуть классом повыше, да. На такие поединки нужно нам назначать рефери, безусловно. Я думаю, что Европейский боксерский союз внимательно следит. Но вот у него лейбл как раз судья профессионального судьи ЕБУ. А что такое ЕБУ? Европейский боксерский союз в переводе. А будет чемпион Европы по этой версии, да? Да, по этой версии. Завершился этот раунд. У меня, например, как у судьи, я судья и в профессиональном боксе, сомнений в том, что выиграл этот раунд, нет. Борис? Да. Я согласен. Конечно, там все очень тяжело. К величайшему сожалению, он не выглядит как победитель. Ну, это чисто внешне, да. Там. Но это, я считаю, что в профессиональном боксе внешне это тоже играет какую-то роль. Ну, я уже говорил, почему это, Саш. Потому что более точен Борис бывает в своих ударах и наносит их в подбородок, а не по глазам. В ту пору, как его соперник, может быть, бьет не так уж точно в подбородок. И тем не менее, если бы Борис наносил бы точно в подбородок эти удары, я думаю, что этот бой бы давно должен был бы закончиться. Ну нет, физически мощный, соперник, и он, видите, молится, настроился на этот бой, да, последний раунд, и сейчас мы будем свидетелями, конечно, заключительного очень интересного раунда и боя в целом. Ну, давайте, все внимание, не будем отвлекаться, так сказать. И невозможно даже в этом бою отвлекаться, конечно. Сейчас оба будут пытаться. Да. Последний раунд венчает весь поединок. Такой поединок. Классика! Класс, в один голос классика. Мы уже начинаем переходить, так сказать, в роли болеющих зрителей. Ну, а почему комментатор не должен высказывать? Мы просто отметили, и проводят мгновенно так же. Вот сейчас неплохую атаку вроде провел, но как-то зашатался на ногах Бента. Видимо, все-таки вот удары, которые здесь нанес Борис, они, безусловно, сыграли свою роль в том, что он, да, потрясенный. Разумеется. И вот, пожалуйста, вот это вот все перехватывает. Вот этому надо учить, тренерам учить. Как тяжело достается Борису этот поединок. Ну и вот почему вот сейчас не устраивают такие титульные бои, скажем, в России за звание чемпиона Европы? Странно, конечно, странно, как здорово реагируют публика, окружающие. Да. И вообще, я считаю, что это намного бы повысило и уровень, и популяризацию профессионального бокса в России, проведение вообще титульных поединков. Ну, у нас проводятся титульные бои, но в основном за звание интерконтинентального чемпиона по версии IBF, а вот звание чемпиона Европы редко очень. Поэтому я и не видел, не помню. Ну, давайте, остается минута, чуть больше минуты, может быть. Я уже дергаться начинаю. Ну нет, тут должно быть спокойствие, конечно. Дергаться здесь не чуть нужно. Борис минуты. Не дергается, плотно стоит на ногах и также вкладывает вес в каждый удар в своем поединке. В каждом фрагменте этого боя.
Ну вот на последней минуте активизировался Бento, Ну а как? чувствуя, Ну, что если взять, подустал Борис. Вот. если суммировать все удары, безусловно, пока еще преимущество на стороне Бориса здесь. Тут очень драматичный раунд Да, получился. да, надо сказать. В концовке где-то Одна минута у Бориса, 1 минута у Бento. Рефери может и снять в конце. Да нет. Очко, нет? За Завершается 12 секунд. 12-й раунд. Финальный раунд. Финальные секунды. Да, финальные секунды буквально. Но в целом, если взять этот раунд и качество ударов, которого и атак в первую очередь, которые и контратак, которые мы здесь наблюдали, не потому что мы, так сказать, вот поддерживаем. Все, бой Да, закончен. всё, завершился этот поединок. Да, Бento, конечно, отдал в этом поединке. Все, да, мне кажется, все, на что он был способен, и надо отдать должное этому спортсмену. Может Да, быть, у него и не было такого опыта. И он считает, что он выиграл этот бой. Ну, считать тут никому не запретишь. Давайте мы дождемся. Но считать должны судьи. Считать должны судьи, да. Да, Тяжело и достался Боря, этот конечно, бой. выглядит. Как тяжело. И вот я иногда удивляюсь, вот говорят, что слишком много получают спортсмены, там профессионалы денег. Да вы выйдете на ринг хотя бы один раунд вот в таком поединке, попробуйте продержаться. Хорош, мощно развит Антонио Бенто. Я думаю, что у него неплохое, да, будущее впереди. 26 лет. Это nothing. Хорош, а? Характер тоже. И глаза по-прежнему еще злые после этого боя. Да, 26. Nothing for the boxing. Да. Ничего. И вот внимательно, обратите внимание, там Владимир Егорьев следит за тем, кому считают. Конечно, он очень напряжен, волнуется сейчас. Но в целом взять, если картину, я думаю, всем зрителям, ну не будем говорить уж, ну преимущество было, небольшое, но было на стороне Бориса. Будем так говорить. Я считаю, что из 12 раундов больше количество раундов он выиграл Борис. Борис, да. Проиграл отдельные раунды, вот особенно 8-й след, да? Но португалец. Бой проводится в Португалии. Да, да. Вот, на судьи, разумеется, была произведена, с судьями, разумеется, была произведена определенная работа. Конечно, конечно. Ну вот, вы видите, как зрители поддерживают, безусловно, своего соотечественника. И вот, но нет, в целом по поединке взять, Если итальянский судья, давайте попытаемся предположить и вычислить. Если итальянский судья примет во внимание о том, что Владимир Владимирович Путин дружит с итальянским президентом, он, разумеется, отдаст победу Борису Синицыну. И вот, но там Франция, извините меня, еще есть. И Испания. Франция. Ну, Испания это... Что, один из судей Unanimous decision. По очкам, безусловно, здесь. A pontuação dos juízes. Então saber a pontuação dos juízes para este combate. Juiz número 1, Daniel Talon, França. Canto vermelho, 115. Desculpem. Canto azul, 115. Canto vermelho, 113. Вот отдали Борису, Судя по реакции. Синицыным. Adrio Zanoni, italiano. Ага. Canto azul, 116. Canto vermelho, 113. Juiz número 3, И отдают Борису. Jesus Marata, de Espanha. Canto azul, 115. Canto vermelho, 113. Vitória aos fundos do atleta
Да, Борис Sinitsin. Итак, Борис Sinitsin, Борис победитель Sinitsin этого боя, Саша. отстоял, Да, отстоял. я поздравляю и Бориса Синицына, и вас, и всех болельщиков, которые наблюдали этот поединок, и Очень желали победу тяжело Борису сложился. Синицыну. Вот Очень. вышел Хосе Сулейман, по-моему, да? Нет, А нет, кто Хосе это? Сулейман, WBC, а у нас здесь европейский титул разыгрывался чемпиона Европейского боксерского союза, и Борис отстоял. И вот хорош его соперник Бento. Я прощаюсь видите, с да. зрителями, осталось несколько секунд Вот. буквально. Ну И что ж, поздравляю, вот Боря нам подморгнул подбитым Да. глазом. напомню, что телеканал Евроспорт вел свои передачи из Португалии. Режиссер трансляции была Маша Салтыкова, комментировал судья международного. Eurosport.com covers football from right around the globe, including the Champions League, the UEFA Cup, the 5 major national championships. Live comments and results on all the key matches. Plus, the upcoming Euro 2004. And even more, word from the major stars with a single click on our video box. Just get online. Go to Eurosport.com. It all started with just a handful of nations in 1960. It's grown into one of the world's most massive events, football's European Championship. Now, in the run-up to Euro 2004, Eurosport tells the complete story. A series of 20 programs looking at each tournament. The top goals, the outstanding matches, the masters of the game, and the prospects in Portugal. UEFA Stories, Monday 17:15, Tuesday 16:30 on Eurosport. Hello, I'm Linda Murphy. Coming up on Eurosport News, Carlsen keeps his cool to win the World Cup slalom event in Slovenia. Dutch giants Ajax and PSV have a poor weekend in their domestic league. While Saitov wins gold at the European Boxing Championships. Truls Ove Carlsen has won his first ever World Cup race after the Norwegian stunned all the slalom favourites at the Slovenian resort of Kranjska Gora. Only on the podium once before in his career, Carlsen was fifth after the first run, but made up a gap of nearly 0.7 of a second on the leader Manfred Pranger, who failed to finish his second descent. Carlsen ending up just 0.08 faster than his Norwegian teammate Tom Stiansen, who himself shot up to second from 12th place. Austrians had filled the first 3 places after the first run, but in the end only Mario Matt made it to the podium in third. Even worse though for the overall World Cup leader Bodie Miller, as a mistake from Saturday's giant slalom winner saw the American fail to qualify for the second leg. Reich secured her first ever World Cup slalom win as she took top spot on the podium in Levi, Finland. Third in Saturday's giant slalom, the 19-year-old whose maiden World Cup win came in downhill in January. She clocked a winning time of 1 minute 43.75 seconds. Reich coming home 0.32 seconds ahead of the Austrian Elisabeth Jorgel, who was second in Saturday's race.
Germany's Martina Oertel completed the podium a 96 hundredths of a second off the pace. But Anja Persson of Sweden was eliminated for the first time this season after missing a gate and failing to complete her second run. Rafael Poire has extended his lead in the Biathlon World Cup standings with victory in the 12.5-kilometre pursuit at Lake Placid on Sunday. The Frenchman, a recent winner of the silver medal in the same event at the World Championships in Oberhof, missed 2 targets out on the range, but the resulting penalty loops couldn't dent his time. His speed taking him on to victory in 32 minutes 25.4 seconds. Nikolai Kruglov shot clear to end up in a battle with Germany's Rico Gross for the minor placings. The Russian just holding off Gross by 8 seconds to take his second podium finish of the season. Ola Einar Bjorndal, in second in the World Cup standings, finished down in 7th place with 5 missed targets. Ronnie Ackermann has kept alive his slim title hopes in the Nordic Combined World Cup after winning in Oslo. Having won a 5 of the season's first 6 events, the German had seen Hannu Manninen take control in the second half, with starting second in the cross-country after 2 120 metres in the ski jumping contest. Ackermann came through the 15-kilometre race for his 7th win of the campaign. Ackermann winning by 23 seconds from Finland's Sampa Lainen, while Austrian Mario Steicher was third, with Manninen finishing 8th. Ackermann has closed the gap to 187 points with only 2 races left. Germany's Andre Lange has successfully defended his 4-man bobsleigh World Championship title at the championships in Königsegg, Germany. The 30-year-old Olympic champion Lange and his team of Lehmann, Kuske and Hopp rode at the ice to take the win in 3 minutes 15.8 seconds. Lange steering his Germany 1 crew to top spot on the podium ahead of Christoph Langen in Germany 2 and American Todd Hayes. On to football now, and leaders Ajax Amsterdam travel to mid-tabled Utrecht for their latest game in the Dutch League. Thrashed 4-1 at Herenveen in midweek, Ajax again failed to get a foothold and had Julian Escudé and keeper Martin Stekelenburg to thank for stopping the host going ahead here. A free kick from Wesley Sneijder nearly put Ajax in front as Pascal Boschart's attempted clearance almost turned into an own goal on 25 minutes. However, Ajax slumped to their 2nd straight defeat as a through ball from Ricky Cruz allowed Stefan Tanguy to chip over the goalkeeper for the winner in the 75th minute. Utrecht won, Ajax 0. However, the defeat was not as expensive as it could have been, as PSV Eindhoven lost at home to Roda. The champions PSV trailed Ajax by 6 points before they entertained Roda in the Philips Stadium. PSV went behind as Ivory Coast striker Kone lobbed Roda ahead in the 11th minute, and a defensive error from PSV allowed Brazilian forward Cristiano to double the visiting team's lead just 7 minutes later. 3 days after their 0-0 UEFA Cup third-round first leg draw in Italy with Perugia, PSV scored here when the league's top scorer Matej Kezman fed Jan Vennegoor of Hesselink to head in for 2-1 on 35 minutes. But Roda were unlucky not to almost immediately re-establish their 2-goal lead, Kone hitting at the post just a minute later, while the Korean midfielder Ji Sung Park also struck the woodwork for PSV, but in the end another wasted chance to close the gap on Ajax. PSV still 6 points behind. The French league saw Auxerre host Paris Saint-Germain, with both sides aiming for next season's Champions League. Auxerre took the lead on the stroke of half-time as the league's top scorer Djibril Cissé netted for the first time in 3 games, but unbeaten 16 games. PSG levelled through Loic Cana with 11 minutes left. Auxerre then dropping to 5th. They're still 4 points behind third place Paris Saint-Germain, who are now 5 points behind the leaders Monaco.
And the Auxerre PSG draw was one of 5 in the French league over the weekend. The leaders Monaco being held at lowly Toulouse, but Sochaux have moved up to 4th place thanks to a 2-1 win over Bastia. The other Corsican team, Ajaccio, were however victorious against Bordeaux. And Sochaux have confirmed that their Tunisian African Nations Cup winner Santos has failed a drugs test. The French club tested the Brazilian-born forward on his return from Tunisia and said traces of corticoids, a form of banned steroid, had been found in a urine sample. Some more football results now, and the top teams in Serie A continued their winning ways, with AC Milan downing Lazio 1-0. Roma put 4 past Parma, while Juventus had a 3-0 win over bottom of the table Ancona in Turin. However, Inter Milan lost 3-1 at the San Siro to a mid-table Brescia. In the Bundesliga, Werder Bremen are 7 points clear of Bayern thanks to their weekend win over Borussia Dortmund. Hertha Berlin left the relegation zone thanks to their 3-1 victory over Hanover on Sunday, but Kaiserslautern have slipped to 2nd from bottom, losing away at Freiburg. Liga leaders Real Madrid came from a goal down to beat Celta Vigo 4-2 on Sunday evening. That loss sending Celta into the relegation zone. Elsewhere, 10-man Barcelona held on for a 3-2 win at Deportivo La Coruña, while second place Valencia lost 2-1 to lowly Espanyol. Chelsea are close to striking a deal which will effectively lead to Dutch side PSV Eindhoven acting as their nursery club. The proposed link-up between Chelsea and PSV would resemble the cooperation deal Manchester United signed with Belgian club Antwerp in 1998. Chelsea are currently helping to finance a big money move by Santos defender Alex to PSV. And Middlesbrough beat Bolton Wanderers 2-1 to win the League Cup final in Cardiff. Job and Zenden, the heroes from Middlesbrough, who picked up their first piece of silverware in their 120-year history. And there were 2 Premiership matches on Sunday, with Leeds United holding Liverpool to a 2-2 draw at Elland Road, while Newcastle were held at Portsmouth. Arsenal, of course, extending their lead to 9 points over Manchester United on Saturday with a 2-1 win over Charlton. Coming up after the break, Dominic Herbati wins in Marseille, and we've all the finals action from the European Boxing Championships. Stay with us. Welcome back. Dominic Herbati won his 3rd tennis title of the year, coming from a set down and overnight fever to beat Sweden's Robin Soderling in the final of the Marseille Open. The 19-year-old took the first set with his 67th ace of the week, but ranked 7th in the champions race. A strong baseline play saw Herbati come back to take the next 2 sets, and so he added to the titles won in Adelaide and Auckland this year. 4-6, 6-4, 6-4 the scoreline. Steven de Jong has won the Belgian season opening bike classic, the Courne Bruxelles Courne, with the traditional kick-off. The Het Volk cancelled on Saturday because of snow. The Rabobank rider broke away with 7 others with 10 kilometres to go in this 188-kilometre race. And the 30-year-old de Jong then outsprinted Italian Paolo Bettini, fellow Dutchman Gerben Loic and Australia's Stuart O'Grady to take the victory at the finish line. It's his 22nd win of his career. Once again, the
The 2004 Indy Racing League Championship roared into action on Sunday at the Homestead Miami Speedway, with Sam Hornish Jr. taking the first race of the season. The defending IndyCar Series champion Scott Dixon had a bad day, with the New Zealander crashing on lap 89. Dixon's car making a rear-end contact with a pit road entrance, but luckily he escaped uninjured. Helio Castroneves had been the early leader, but lost the battle for first place to his Penske teammate Hornish Jr. with 6 laps to go. Hornish Jr. coming home first, Castroneves second, with Dan Weldon in third place. The European Amateur Boxing Championships reached a climax on Sunday, with 11 finals taking place in Pula, Croatia. Sergei Kozakov won Russia's first gold medal of the day in the 48-kilo category as he defeated Alfonso Pinto. In the flyweight division of 51 kgs, Russia's Grigoriov Balachin defeated Nikolaus Izoria of Georgia 39-21. Up to bantamweight, where Russia again took the honours, Gennady Kovalev dominating France's Ali Halab 52-28. Vitaly Taibert of Germany took the featherweight European title when the referee stopped his final against Kethapi Djelkir of France in the 3rd round. And the lightweight winner was Dimitar Stilyanov of Bulgaria. Stilyanov beating Aydin Selku of Turkey 32-21. Up to the light welterweight category, where Alexander Matalin took the honours without having to throw a punch, as Igor Shachuk failed to compete. Oleg Saitov, a double Olympic gold medalist, was the easy winner for Russia in the welterweight title bout. Saitov downing Xavier Noel of France 41-22. In the middleweight division, Gaiderbekov dominated Lukas Wilashek by a huge 20 points to take another title for Russia. His compatriot Evgeny Makarenko was victorious in the light heavyweight fight against Ukrainian Andriy Fedchuk, which was stopped in the 2nd round. And the heavyweight bout was also stopped by the referee in the 2nd round, as Alexander Alexiev's strength was too much for Zuyin Viktar of Belarus. And Russia took their 9th title of the day with Alexander Povetkin's win in the super heavyweight fight. Povetkin beating Roberto Camarelli of Italy 30-26. And finally, top women's golf for Annika Sorenstam has started off her year by winning her 3rd Australian Masters title. The Swede extended an overnight 1-shot lead to 4 within 3 holes under sunny skies and light winds at the Royal Pines Golf Course on the Gold Coast of Queensland. And shooting a 7 under par 65 for the 2nd day in a row, Sorenstam finished a 19 under par to win by 4 shots from Great Britain's Karen Stouples. The battle for the Champions League is on, the biggest prize in club football. And to keep your eye on the whole picture, stay tuned to Eurosport. Monday in Match Weeks, we have in-depth analysis in our preview show, Champions League Happy Hour. Late Thursday night, we have The Game with Eurosport's #1 pick of the week's fixtures. Friday morning, it's Champions League Total, with a clutch of matches back-to-back and 60 minutes on each. And on Friday night, a mega package with extended multi-match highlights in Champions League weekend. Don't forget, if you want the whole picture, stick with you.